Destiny is Malawi watsopano kumene tonse. We mean a Malawi where every home has clean tap water for washing clothes, for bathing, cooking, and irrigation. But we cannot reach this destiny without stopping the pollution of the rivers that make our access to clean water possible. We cannot reach this destiny without making water conservation as daily as water consumption. When we say that our destiny is Malawi watsopano kumene tonse, we mean a Malawi with a thriving tourism industry that brings the world and its riches to our doorstep. But we cannot reach this destiny without keeping our lakes and mountains a clean habitat for the biodiversity species within them. We cannot reach this destiny without regulating our usage of these lakes and mountains and species to ensure sustainability, especially considering our unique biodiversity supports our tourism sector and the 5% of Malawians. So like I said, our first reason for saving our environment is that no nation can keep its date with destiny without settling its debt with nature. Our second reason is that saving our natural environment means saving the only home God has given us on earth to live in. No matter what we do to impact nations, and no matter how close to the ends of the earth our talents take us, nothing compares to the joy of knowing that you have a good home to return to. And for us as a people, that home is Malawi. But what kind of a home will Malawi be without the forests of Chikangawa, Vipya, Dzalanyama, Kaombe, Ngala, so forth? What kind of a home will Malawi be if we do not restore the palm forests in Mangochi, or the forests that surround Williams Falls in Zomba? What kind of a home will Malawi be without the Chambo, Matemba, Mlamba, and Usipa that flourish in our lakes? What kind of a home will Malawi be without its friendly weather throughout the country and throughout the year? What kind of a home will Malawi be without fertile basins and rivers like Songwe, Rintipe, Buwa, Lilongwe, and the mighty Shire? What kind of home will Malawi be without Lake Malawi, Mulanje Mountain, and Nyika Plateau? In view of this, those of us who call Malawi our home must remember one thing. Although our national anthem places the burden of keeping Malawi a land of peace on God, it places the responsibility of keeping it a land of natural beauty and prosperity on us. But what does this mean in practical terms? It means there are duties that we must carry out as Malawians, every one of us, and that there are commitments and programs that my administration must fulfill to support our collective efforts. Historically, we have tended to spend resources in responding to disasters, when what we need is to build resilience so that we reduce the occurrence and effects of such disasters. That is why the focus of my administration is to design and implement
comprehensive measures for preventing and responding to natural disasters. Specifically, we are implementing the National Resilience Strategy in fulfillment of our manifesto promise to, quote, invest in actions like riverbank protection, afforestation, catchment area conservation, and disaster management, end of quote. As a starting point, earlier this month, working with UN Habitat and Oxfam, I sent the Minister of Local Government to Zomba for the launch of a 4-year urban resilience project that will deal with the primary drivers of floods in that city. The project will reclaim part of the forest we have lost, improve the drainage system, construct evacuation centers, and implement structural mitigation works along problematic rivers. The recent floods in Zomba and Lilongwe do not just hint at environmental vulnerabilities, but also point to the need for interventions to address the problem of unplanned urban growth, which creates waste management challenges and increases the risk of disasters. Such interventions are in fulfillment of our other manifesto promise to, quote, ensure systematic and coordinated urban development, culminating in cities and towns that are able to manage urban growth and development, including preparedness to respond to disasters, end of quote. But it would be a mistake to limit our view of environmental vulnerabilities to partisan and political lenses. After all, these are a matter of our survival as a nation. That is why, from a policy perspective, we seek to fulfill our manifesto promises within a larger context of viewing the environment as an enabler in keeping with Agenda 2063 developed by the National Planning Commission and discussed at the first National Development Conference that I officially opened August 27. In this context, we will take an ecosystem approach that implements interventions locally and at landscape scale. We developed this approach in partnership with other members of the United Nations Convention on Biodiversity. In fact, the 12 ecosystem principles of this approach are presently known as the Lilongwe Principles because the International Technical Committee that developed them met here in our nation's capital. We are also already working with the World Bank, the African Development Bank, USAID, what used to be called DFID, UNDP, and other partners to implement resilience interventions in more than 17 local authorities. Partnerships, both local and international, will be critical to the successful implementation of our resilience interventions. Neither the environmental challenges nor the climate crisis we face can be tackled in silos. These things do not respect borders or national sovereignty. And the only way to mount a formidable defense is by working together in the spirit of multilateralism. And for this reason, my administration is putting together a task force that will coordinate efforts to address environmental issues in a multi-sectoral approach and aim for specific targets within a specific time frame. The task force will include experts who specialize in issues of water management, natural resource management, environmental management,
climate change, mining, local government, and financing, so that partnerships underpin all of our efforts. It will even include perspectives from the energy sector, for it is time we address the unique pressures felt at the nexus between energy and environment. One such pressure is how to wean the 90% dependence on biomass in urban areas at the expense of restoration efforts. It will therefore be within the mandate of the task force to come up with an action plan for developing partnerships to leverage alternative energy sources that can sustainably meet demands exponentially rather than incrementally. Partnerships are particularly central to the attainment of environmental targets in our pursuit of Sustainable Development Goals, SDGs. Although it is goal number 13 of the SDGs that calls for urgent action to combat climate change and its impacts, the issues are inextricably linked to goal 16 and have either a causal or effectual connection to all 17 goals. The reason for this is that climate action means creating clean jobs, building smart cities, and increasing our use of clean renewable energy. It also means investing in public transport expansion and bike paths, retrofitting our infrastructure to be more energy efficient, providing incentives for sustainable production. To make the most of these strategic partnerships, we need a comprehensive legal framework to safeguard the gains these interventions will make going forward. Although the review of the Disaster Preparedness and Relief Act was finalized, what we also need is to fast-track the completion of the Disaster Risk Management Bill, a law to regulate some of the practices that have often led to disasters is a matter of urgency. And my administration will present that bill during the next sitting of the National Assembly. We also need skilled personnel, which involves training, retraining, and recruitment of essential staff, especially in the environmental protection and law enforcement agencies. My administration will see the completion of functional reviews of these agencies and begin the process of staffing them with the requisite expertise. This will necessarily include a review of the working conditions of those tasked with the policing of our national assets, so that they are not susceptible to the overtures and threats of syndicates preying on our national treasures. These strategic partnerships in the work of resilience building will also unlock funding avenues to complement our own resource envelope. That envelope includes our resolve to impose a sensible carbon tax and to have that ring-fenced for environmental protection initiatives. Notwithstanding, we welcome additional funding through our partners who see the value that our natural resources add to the global ecosystem. Here, I have in mind private operators who are already helping us manage 6 of our forest plantations. Our plan going forward is to support and promote private sector involvement in other areas, such as the, quote, Adopt a Forest, end of quote, initiative,
aimed at restoring urban forests and rivers in Blantyre, or the engagement of stakeholders in ecotourism and conservation in Zomba, just to name a few. From a programming perspective, the work of resilience building we will do also requires off-budget support. In this regard, I'm grateful to for over $80 million in funding grants that we will pursue over the next 2 years from various international partners to support our efforts to build resilience in the fisheries sector, strengthen the aquaculture value chain, sustain recovery from the effects of Cyclone Idai, scale up the use of modernized climate information and warning systems, as well as enhance our capacity to mitigate the risk of fish diseases. I want to especially thank the team at the Ministry of Forestry and Natural Resources for its efforts to consolidate these partnerships across the 6 areas of forestry, fisheries, water resources, water supply and sanitation, climate change, and meteorological services, as well as environmental management. I especially thank them for inviting us to be part of the solution. And such groups as Friends of the Forests in the Malawi Defense Force should be applauded for answering this call. Allow me to highlight some of the strides we are making and planning in each of these 6 areas. We start with forestry. Trees and forests are an important component of my government's dream of a greener Malawi. Forests provide us with clean air and numerous products such as food, traditional medicines, fuel, wood, and timber, and they protect and enhance our water resource. They also protect the soil from erosion, provide a home for valuable wild animals and plants, and are a source of income to numerous individuals and families. Forests also mitigate climate change and protect the catchment areas for rivers and water bodies. Sadly, Malawi is losing forest cover at an alarming rate of about 32,000 hectares every year. The major driver of this loss is tree cutting and charcoal and firewood. To address this problem, my administration will be scaling up uses of alternative renewable energy sources. We will be promoting the development and adoption of alternative cooking energies such as briquettes, biogas, and liquid petroleum gas, LPG, as well as the growing of bamboos and fast-growing trees for sustainable charcoal production, such as has already started in Karonga, Kapora Foundation. The youth and women will particularly be targeted with these interventions for job opportunities. But I want to issue a warning. Those of you in the business of encouraging the degradation of the forests through the illegal cutting down of trees for charcoal and fuel wood will face the law. I call on the private sector to play a key role in the restoration and management of our forest resources, as well as the creation of employment and foreign earnings through increased timber exports. I also call on community leaders who are the custodians of the natural resources to fulfill their responsibility of inculcating practices that restore the balance
among ecological, socio-cultural, and economic benefits of forests and trees. My administration is therefore encouraging the establishment of community woodlots and trees on farms, which can be a source of livelihoods in the short, medium, and long term. This year's National Forestry Season begins December 15, 2020, and will run for a period of 4 months. I want to urge each one of us, including the private sector and faith community, to support this initiative so that this year's forestry season positively contributes to a greener and healthier Malawi. Our goal is to restore 4.5 million hectares of degraded forest landscape through tree planting, natural regeneration, and improved land husbandry across the country. Water resources. Whenever the water resources equilibrium is disturbed, other factors of production are affected. Despite the critical role played by water resources in development initiatives, the sustainability of this precious commodity is at risk. Factors such as severe land degradation, loss of forest cover, pollution, and climate change have compounded degradation levels of water. My administration will therefore institute measures and programs on catchment protection to prevent further water degradation in reservoirs and rivers. Programs will also be undertaken aimed at improving groundwater recharge to sustain water flows in rivers even during dry seasons. I also note that groundwater remains a vital water resource to people living in rural and peri-urban areas. We will therefore intensify the development of groundwater sources through the construction and rehabilitation of high-yielding boreholes. We will also fully operationalize the National Water Resources Authority to enforce regulations and laws that govern water usage. Of course, with Lake Malawi being our main water resource reservoir, our key target in this area is to fully establish and operationalize the Kamuzu Barrage Management Unit to manage the barrage on the Shire River. Water supply and sanitation. For most of us, however, water is most useful in potable form for domestic use. In order to increase access to potable water, my administration will prioritize construction of new water supply systems, rehabilitation and extension of existing schemes through the various projects currently under implementation, but also through new projects which will commence within the financial year. This requires having a regulated water supply and sanitation sector. And toward that end, my administration will review the water and sanitation policies and review the 1995 Water Works Act to ensure that they take into account all of the emerging issues, including private sector participation. Area of fisheries. Capture fisheries and aquaculture subsectors contribute significantly to socioeconomic growth of the country. Apart from its contribution towards food and nutritional security, the sector directly employs over 64,000 people as fishers and over 10,000 fish farmers, while about 2 million people depend on fish-related economic activities for their livelihoods as fish processors, traders, boat builders, and input suppliers. The current fish production in the country is estimated at 150,000 tons per year, which is almost 30% below
the required national demand. Currently, farmers are importing high-quality floating fish feed, which is making prices for our fish products more expensive than the imported ones. To address some of these problems, we are coming up with appropriate measures such as reviewing the Fisheries Conservation and Management Act of 1997 to ensure proper governance of the fisheries and aquaculture subsectors, expand use of the vessel monitoring systems, VMS, on Lake Malawi to complement lake patrols in order to improve compliance to fish regulations, and developing appropriate infrastructure in selected landing sites along Lake Malawi and urban centers to improve post-fish harvest handling. Our aspiration is to increase the supply of high-quality fish in the medium to long term, thereby contributing to the food and nutrition security of Malawians and the creation of jobs. The area of climate change and meteorological services. Climate change should be responded to and mitigated so that it does not affect productivity of the economy. In the wake of climate change, which has led to increased extreme weather events, both in magnitude and frequency, the importance of timely provision of weather, climate, and climate change information to counteract its impacts can never be overemphasized. My administration will therefore fully implement the national meteorological policy developed in February of 2019 to guide the production, delivery, and utilization of weather, climate, and climate change products and services. We will also establish user interface platforms at district level to ensure that early warning information reaches those who need it. This will be complemented by deploying meteorological experts at district level to decentralize the production and dissemination of weather, climate, and climate change products. Environmental management, finally. In the short term, my administration commits to an efficient and effective administration and management of the country's natural resources by ensuring that the Malawi Environmental Protection Authority, MEPA, which has been entrusted with the enforcement of the Environmental Management Act, is operationalized and resourced. I'm especially keen to see that the ban on thin plastics is fully implemented for Malawi to regain its lost environmental beauty. This will take concerted effort by all stakeholders, from manufacturers of the plastics, producers of environmentally friendly carrying and packaging materials, local authorities, and the general public. I call on all private business operators to find alternative carrier bags that are environmental friendly. To encourage citizen participation in this campaign against thin plastic use and littering, I am launching a National Cleanup Day, for us to be part of the solution, not the problem. I call upon every Malawian to participate in the National Cleanup Day once the day is designated. It is one way of fulfilling our pledge at a global level to undertake climate action for reduction of greenhouse gas emissions and transition to a low carbon pathway. In this regard, as a party to the United Nations Framework Convention in Climate Change, Malawi will participate in the 26th Conference of Parties in 2021. This, my friends, fellow Malawians, is our country.
This is our home. We did not inherit it from our parents. We have borrowed it from our children. If we each do our part, we will succeed in leaving it to them better than we found it. I want to thank you for listening. God bless you, and God bless Malawi. Thank you very much, Your Excellency. We will shortly take questions from the members of the press, but it might please you, Excellency, to know that one of your statements is that nothing for us without us. So when we are talking about issues on environment and climate change, we thought it important through the advice that you gave us that we should invite the people at the center of what you have talked about this morning. So with your indulgence, Your Excellency, I just want to acknowledge the presence of some participants from the environment field who are here with us. Mr. William Chadza from Mwapata Institute, if you may just stand so that the President should see you. We also have Mr. Matthews Malata from Movement for Environmental Action. We also have Mr. Julius Ngoma from Civil Society Network on Climate Change. We also have Madame Priska Chisala from Red Cross Malawi. We also have Dominic Nyasulu from National Youth Network on Climate Change. We also have Madame Dorothy Tembo Shema from Lilongwe Wildlife Trust. We also have Madame Gloria Kamoto from Center for Environmental Policy and Advocacy. Your Excellency, we also have Madame Chikondi Chavuta from Action Aid Malawi. She's not here. And Sophie Makoloma from Christian Aid Malawi. Thank you. We also have Dr. Betty Chinyamunyamu from National Smallholder Farmers Association of Malawi. Lastly but not least, Your Excellency, we also have Mr. Jimmy Gondwe from Natural Resources College and Weather Chasers Malawi. Also amongst the group of journalists that we have this morning, the journalists have also their own body that deals with climate change, and it's headed by Mr. Charles Nkoka, who is also with us. He's brought 3 members of his team from the Association of Environmental Journalists in Malawi. We will now proceed with your indulgence, Your Excellency, to take some questions, if you permit me. I'm also just being reminded by the Honorable Minister of Information that the Minister responsible has also brought a team, PSAs and directors, if you may just stand wherever you are, the team from the Ministry. Thank you very much. Thank you very much. We will now take a few questions, Your Excellency, if you permit me. Sure. Charles Nkoka from Association of Environmental Journalists. Do we have a moving microphone? Oh, thank you very much, Your Excellency. Let me applaud you first for the presentation that you have made with reference to the environment. I think it's the first that we have had since time immemorial in Malawi. My first question makes a reference to the issue that you have highlighted in as far as loss of forest is concerned. In Malawi, currently we have noticed that the rate of environmental degradation is growing up exponentially, largely because it looks like we have
a trade-off when it comes to issues of conservation and energy supply. So much that if you look at the issues of urban population growth, most of the residents in town seems to have a challenge to address issues of household energy cooking. You also made reference in your presentation to say that you make arrangements to create alternative sources of energy. You mentioned about briquettes. You mentioned about the use of LPG. You also mentioned about bamboo. But if you go on the market and try to find out the price of LPG, you will notice that the price of LPG costs about 1,800 per kg. For somebody to access a canister to use to cook on LPG, you need to buy it at 40,000 kwacha. While at times we blame the people to say that they have resorted to use of charcoal, my argument has also been the fact that, as a country, we haven't provided the masses on alternative uses of cooking. In 2006, I'll give you an example. We had a company in Malawi that was producing geofuel. It was based in Kanengo. This company folded because I hear, there were no provisions to allow them to bring items duty-free from outside Malawi. In 2009, at the time of the fuel crisis, the paraffin was actually stopped from being imported in Malawi. The argument was that petrol and diesel were given a priority. If you go on the market, we used to have, cook stoves where people could buy and use paraffin, but they are no longer available. In addressing the issue that we have at hand, because we have bags of charcoal being flooded in the city, to address the issue of cooking and energy and demand in particular, what immediate actions and solutions are you putting in place to ensure that this demand that has been created in as far as provision of charcoal in the urban market is addressed? Because if we don't find solution for people to be able to cook, the challenge of us losing forests will not be addressed. The forest guys will not be able to tame all these challenges that they are facing in Jalanyama, in Tuma, and all over the country. That's my first question. My second question is on the financial and human capital in the sector of environment. We have noted that perhaps the past decade, the allocation to the ministry is almost less than 1%. And you look at the manpower and the challenge that they have to address, the resources are not that much. Are there any arrangements in place to ensure that these departments are fully resourced? They have the manpower, they have the capacity to be able to address these challenges. Finally, you mentioned about the issue of assisting to ensure that the tourism sector is grown to levels that they can be able to create employment. But apparently, if you travel, I have worked in the sector myself for over 10 years. If you go to the areas where we have these sectors, Nyika, Kasungu, you look at the road infrastructure, you find that it's very deteriorated. In the rain season, you can't go there. And sometimes you look at the services that are inside there, they are not up to scratch. Perhaps we can applaud the fact that there is this public partnership agreement that has brought in players like African Parks. We have noted changes in some of the reserves, Majete, Liwonde, and Kotagota. But what is it that we are doing to ensure that infrastructure facilities to these places are up to standard? Thank you very much, sir. Your Excellency, at your pleasure, as I said also, the Minister Tembo has brought technical team. If you feel to indulge them, you are at liberty, Your Excellency. I thank you. At your pleasure, sir. Thank you very much. And thank you, Mr. Brian Banda, for reminding me of how this room is so rich.
with brains that are actually helping me understand this and helping me put this together in order for us to, in a brief moment, just address some of these issues. Ndingolankhula kuti uthenga wonse umene ndaperekawo ndiupereka mchichewa bwinobwino kwa amalawi onse kanthawi kena. Chachiwiri, zina zimene ndiyankhezi mchichewa sichifukwa chokupeputsani popeza mwafunsa mchingerezi mmene ndinalankhulira ine. Mungonikhululukira koma ndikufuna kuti ngakhale koyambirira kuno chifukwa ndikapereka uthengawo mchichewa monga ndimaperekera mauthenga sabata lilonse, sabata lino ndanena kuti ndikamba nkhani yake imeneyi sinikhala ndi mwayi woyankha mafunso, ndiye mundilole kuti mafunsowa ndiwayankhe motero. Ngakhale nkapempha zanga kuti andithandize akhoza kulankhula mchingerezi monga mafunsira, koma cholinga changa nchakuti tikhoza kumvana bwinobwino. Mati nene mawu ameneyo chifukwa sindalankhule nthawi ichi. We are losing maforest athu, nkhalango zathu kwambiri. Akuti koma vuto lake lakuti tikamafuna nkhuni zophikira kapena makala ophikira chifukwa chonena kuti mabanja akusowa thandizo kuti tizigwiritsa ntchito chani mukamatiletsa nkhuni, mukamatiletsa makala. Kodi zimene mwakonza ngati yankho la vuto limeneli nzamtundu wanji? Chifukwa tuzina kumbuyo kuzimene tazionapo ife zomati ayo anthu kagwiritsa ntchito liquid petroleum gas ngati wakuti koma sudula kwake. Oti pakati apo ife timagwiritsa ntchito parafini kumidzi konse kuja timadziwa, koma kuyambira nthawi ija mafuta adavuta 2009 basi parafini adangokhala ngati wayikidwa pambali, sitimaonanso ngati chinthu chofunikira, koma anthu akuvutika kumudziko. Ndiye mkanena kuti muletsa za galazi ndinu mukwankamba koma anthu alibe chophikira. Ndigwirizane nanu chifukwa nkhani imeneyi mpamene pagona kuonongeka kwa nkhalango zathuzi, ndipo anthu ambiri akumadalira makala omwewo. Angakhale makala aja akalandidwa kamba kofuna kuti anthu asiye kumadula mitengo kuma kuotcha makala. Vuto lina lakuti business imeneyi tuchitaso ndife anthu akuluakulu amene tumalimbikitsa anthu aja kumbali kuti msasiye zimenezi. Ndiye tidapanga manga ma warehouse mtauni muno oti zimenezo zimafikira. Ni business ndithu yakuti Amalawi tikafuna kuti tichite zinthu zina mogwirizana ndi kutsatira malamulo tizigwirizana tizenzene, chifukwa nthawi zina tokhatokhafe tikumayenda na njomba. Zimakhala zakuti mwachitsanzo ife amene tikufuna kukwaniritsa kuti malamulo awatsatidwe kuseri kutsopano timakakhalanso woyambirira kuti koma zimenezo zikhale zanga nizichita ndine. Nkhani zina tufufuza sitikamba zambiri, koma nakuwuzani kale kuti tiye tichenjere, chifukwa ulendo uno sizikhala monga momwe timachitira nthawi zonse. Anthu ena adafuna kutithandiza, nakambapo mwina za tinjerwa iti amati ma briquette tinchimashini chachikulukulu
akungogwiritsa ntchito atuphunzitsira anthu kuti mkhozi utere koma chimashini chimenecho kuti chigwire ntchito chikhozi umachita produce ma briquette mwina kandi ma 100 angati kandi pasabata 40,000 tons. Whoa. So zinthu zinazi zitakhala pa msika mwa titene kuti chanjija mwampweche kwambiri meme ngasimangoti chichewa cha masiku ano mwampweche zipezeke zinthu zimenezi kwambiri ngakhale mtengo wake utsikanso aja adatseka kampani aja biofuel aja nchifukwa chone kuti basi zimampezeka zitatu so munthu business yenda bwanji inunso mudziwa bwino za supply and demand kwathu kuno tili nchisimo china inkuze nkoni chisinsi msanene kwinako chisisi yake chimakhala chakuti ma brains onse ali apawa adayika tikhoza kuonetsetsa kuti awa akuchita ma business ang'onoang'ono omaumbati njera tophikirati tiwapatse mathandizo akuti ngakhale ngongole izi zilubwerazi za National Economic Empowerment Fund athandizire zimenezi mwamsanga kuti posachedwa apa anthu akhale ndi ufulu tikamanena kuti makalaso yayi pazikhala zakuti orani uku koma zikhale zinthu zoti tachita zambiri zedi sizikhalanso zodula kwambiri andona mati ni boloboshe motero koma mwina zathu aja wakonza njira yabwino yoposera mema. Did you want to say something? Ineyo ndikulola anduna talankhula mponda. Ziko mwa President, anduna Minister of Information, ma PS muli muno, onse atsogoleri ku ministry kwathu komanso ma partners athu komanso atolankhani onse. Nkhani ili muno ndi nkhani yayikulu kwambiri monga nena kale a President. Chifukwa kuti ife lidzakhale kutsogoloku ngati dziko aliyense wa ifeyo ayang'anire chilengedwe. Ndi nkhani ili yofunika kuyankha ndikuti anthu aphikiranji ndipo mwafunsa funso labwino ifeyo ku ministry kwathu tikufuna tikite weki kuti tipeze ma briquettes iwe ifika ndamene tikuwaona kuti ndamene angatithandize msanga ma briquettes iwa tizipanga apezeke pansika apezeke kukawale apezeke ku 25 anthu adzigula amene wawo koma mochipa tifuna tiyesetse kuti kudera kulikonse tikhale ndi briquette making machine mwinanso kukhala ndi PPP partnership yokuti anthu adzipazako ndalama komanso kuderako anthu asinthe mindset chifukwa kwina kumapeza kuti makala walipo koma poti tidazowelera kugwira makala awawo akalewa koma basi timathamangire bakale nawo koma mu urban muwanga mtawuni muno tifuna kulimbikitsa ndithu kuti adziphikira gas kumbuye kuti kapikira parafini panopa tichite move tipite ku gas ife amene timagwira ntchitofe amene titi ndikanga chepefe tiyesetse kuti mwina za briquettes mwina tasira anthu mwina amene alibe magetsi kapena amene alibe mwina kandalama kwagula stove koma ifeyo tiyesetse kuti tiziphikira gas yamakhala ochipa kuposa makala mukawerengera kauchene kacha kakang'ono kacha kamatha mwezi watunthu 14,000 kwacha kuposa makala zisakatha kugula koma mwina atamapereka ma installments kuja kwa ugulitsa timeneti kuti tiyambepo mtawuni muno fuka kale mtawuni muno siti nkaphikira makala kale tinkaphikira parafini ndiye mwina titayamba motero mwa President mwina zikhoza kutithandiza mwina anzanga tathamangani mudzayankhe pamene ndayiwala fikane ndithu komanso mujeri ulimi umene kuti tiyamba chaka chino mwakathithi wa mabambu odzala bambu wa President ananena mu speech mwawo
kuti tiyenera kukhala ndi bambu chifukwa anthu ena ati bambu ndi nsungwi koma nsungwi zake osati zathu zakunoza ayi zimenezi zikuchokera ku Indonesia kumeneko ndi zinsungwi zoti zimakula kuteko kumenekoko mapolo amagetsi amagwiritsa ntchito nsungwi zimenezi ife sitimayiza paini kapena bulgam koma kumenekoko zimakula kuti mpaka na polo ya magetsi imakhala ya nsungwi zimenezi. Ubwino wake ndi kuti sizitambalala kuti kutenga nthaka yambiri zimapita pansi ndeza yambapo Afribam under program ya USAID amene muli mungafune munjira yaku nchinji uku program ya USAID ina yake akubudzala nsungwi zimenezozo kuti tiyambepo apanga kuteko ulendo uno mwina atipatsako tigulako zambiri kumene kuko kuti madera mwina tiyambepo anthu aone chifukwa zimenezozo tikhoza kudula ziphukira koma ine ndifuna ndikupempheni tonse tili munofe tonse aliyense pano agadzaleko mitengo chifukwa nthawi zoti makamba ifese tikuchita kumbali yathu pakhomo pamene timakhalapo kodi nkhaya palendipo dzalamponi chifukwa simudziwa mwana wanu tsiku linadzakhala pamenepo tonse titati pakhomo pake aliyense olaitatu khaya ngati aliyense pakhomo pake nkuyang'anira nkukula dziko linolo likhoza khaso lilabweranso green mwachikali koma timayankhula nthawi zina kodi ife chaka chinocho tree planting pakhomo pathu pamudzi pathu tipangapo chiyani abwere aja ziko. Just briefly, yes. Meneko. Thank you, Your Excellency, Honourable Minister and colleagues. The Ministry realized that indeed charcoal is a major driver of deforestation to the extent that there is a whole strategy that was developed to address that problem. It's understood that charcoal is a livelihood. Charcoal is a main source of energy for Malawians, but even at a cost, we need to address that. To get rid of charcoal, we need alternatives, but we cannot stop law enforcement. There are also others apart from what the Honourable Minister has mentioned, briquettes, what you've mentioned, Your Excellency. There are other means of energy. Biogas is one of them, producing wood or rather biomass energy from waste. There are already examples of these things happening, and I think it's a matter of awareness, changing the mindset, and perhaps having some demonstrations so that Malawians realize that charcoal is destructive. It might be a little cheaper, but the damage environmentally is very big for the country. In fact, studies have been made, Your Excellency, to show that when you do it properly, some of these, what we're thinking are expensive, like gas, can be even cheaper than charcoal. It's difficult to explain this, but studies have shown that it is cheaper in the long term to use gas than to use charcoal. But we also use charcoal, perhaps it's more convenient. You can get small quantities at a go. These are the things that are in the charcoal strategy, to see how do we promote these other sources of energy, but also look at the livelihoods of the people that depend on charcoal. I thought I should mention those. Paraffin is good. There are other sources of energy, but we must also consider other pollution. We must consider other concerns about paraffin. But at the moment, while we are having problems, we should look at all avenues that can reduce charcoal production, which is a major cause of deforestation in the country. I want to stop there, Your Excellency. Thank you very much. Nkani tinaimapo kwambiri chifukwa pamene pagona zosetu kambira nazi. Zinazo zimakhala ngati nthambi chabe, koma apa pamene Amalawi akuvutika kwambiri kuti kodi tichita bwanji. Njira zimene zanenedwa panozi nzongofunika kuti malomoti zizikhala papepala tizionetse poyera, ndipo plani yonena kuti tikhale ndi demonstration Malawi yonse nkuwauza wanthu kusiyana kwake. Anthu tuakhoza kuphunzira mwamsanga. Dziko lonse lapansi lasintha machitidwe a zinthu kamba kama tenda a corona. Tizitenge izi ngati zofunikira kuti pakhale kusintha mwamsanga
monga ngati chinthu chofunikira zedi, chifukwa dziko tiwonongali dziko la adzukulu athu. Tisangoganiza kuti ayi popeza ifeyo tangofuna zitiyendere pali pano, ayi. Koma panali mafunso ena watsopano mwangokhudzana ndi budget ngoli kuti muyikapo ndalama zokwanira kumeneku, komanso ngakhale tikamane kuti tikukopa alendo kuti mukafiketu ku nyika ndiye muzunzika. Ulendo woyamba lero mukafika Khisimuso chaka chamawa ndiye sizikhala bwino. Koma msewu chatawuyamba tidali naso kuti tikonze zimenezi. Pakhale infrastructure yokonzeka bwino, komanso kwathu kuno standards ngakhale mmahotela mwathu ndi malo ogona alendo zizikhala up to standard. Service delivery kwathu kuno nthawi zina zimakhala ngati zomwe kuti kasukufuna basi nakupatsa chomwecho. Iyayi tizitenga kuti mlendoyu ndiye bwana, ndipo kodi tingamsamalire motani. Tikatsata ma standard amenewa mkukoza kuti anthu kuno aziona kuti koma kuno nkabwereso malino zitithandize. Zambiri zimatengeranso mmene tiphunzitsirana, zambiri zimatengeranso mmene chidwi chathu chilili chakuti kodi mlendo akafika pakhomo pathu tufuna kuti adzaone chiyani. Kunena zoona anthu amadandaula zedi nthawi zina akabwera alendo kuti pa hotela pano singabwerenso adzapeza ma bedsheet koma wosachapa bwino, zosaoneka so bwino, makata ni mphevu paliponse, koma nzinthu zoti tikhoza kukonza. Izi nankambapo suti ndaona loji yanu ichayi, koma nzofunika tikonza Malawi. Tikumvana bwana? Ndalama zimene zikuyikidwa zingakhale zayikidwa mbudget zigwire ntchito, angakhale za carbon ziji tikukamba kuti zigwire ntchito zofunikira kuti zizigwira ntchito mmene timanenera zizigwira ntchito. Kwathu kuno timakhala potolera ndalama pankhani, ndipo zimanenanso kuti zigwira ntchito yakuti koma timangonyambita kugawana pa zinthu zina zimenezo zatha. Tavana bwana? Thank you, Your Excellency. We'll take the last two questions. In the spirit of gender equality, let's recognize you, lady journalist. Please introduce your name and the media institution you're representing. Thank you, Your Excellency. My name is Blessing Simpenganjira, and I'm a reporter from Rainbow Television. I have two questions. The first question is there are reports that the previous administration reportedly used 1.2 billion kwacha carbon tax for other things instead of investing in the environment as per the original plan. I wanted to know, how do you intend to handle this so that money gets into the National Climate Change Fund for the benefit of other young innovators and players? The second question is about, does your government plan to review the existing mining dues and possibly revoke those not in good taste for Malawians? Thank you so much, Your Excellency. At your pleasure, Your Excellency. Excellent. Basi tunajana na taweza jawa vina vage. Nifanya natoa wanikumbutsa zina mnafuna mtakamba. Kani ya mining, kani ya zamigodi, yalo wajisawa mtundo wasi. Kuma 1.2 billion carbon tax. Akuti zikuoneka ngati boma lapitalo misused it, tingotero chichewa chake kuti sizinagwiritsidwa ntchito moyenera kwake. Mina mnandimva mmene ndinakambira muja kuti cholinga chathu nchakuti tichite ring fence, tunena kuti titeteze ndalama zimenezi zisamakagwirenso ntchito zina, tionetsetse kuti zikugwira ntchito yake kuthandiziranso chitetezo za chilengedwe, kuti kumeneku azinyamata ngati inu mupezenso zochita koma zomathandizidwa ndi funding ngati imeneyi, zinthu zizigwira ntchito mudera limene
timazitolera ndalamazo kuti zikagwire ntchito, chifukwa tikapitiriza izi zongone kuti pena pake popeza ndalama zapezeka tabweretsani kuno. Zolowezi chimenechi chimene chimodzi chaononga nazo dziko lathu, kuti tizisowa zochita kwina kofunikira kamba kakuti ndalama zimene zinati zigwire ntchito kumeneko takazigwiritsanso ntchito kwina kwake. Discipline ngati imeneyi njofunika koposa, ndipo zitengere ife amene tili atsogoleri kunena kuti ayi chifukwa nthawi zina timayesedwa kuti muvutika iye ndalama zilipo yapo, kuti ndalama zimenezo si zanu, za ntchito yake zimene tikufuna kuti tionetsetse tichite. Zakumbuyoku alipo amene chifukwa nato wayamba kukhala mtambasalale umaganiza kuti basi zateremu Chakwera basi sachitanso meza. Alipo anthu aulondola teleku ngati niyo mmachita nawo zinthu zachabechabe, muzigona tu kuruli mozi chifukwa nthawi zina poyenda muziyenda cheucheu kuti kodi aja alufufuza zinthu anipeza ine. Musaganize kuti zinthu ziziwola atwayi zifufuzidwa, anu akewo azigwira ntchito imeneyo. Ine ndanena kuti tikanena kuti tifuna titsatire malamulo ndipo tilimbikitse mabungwe amene amachita zimenezi, musaganize kuti popeza ndalama idangoti yangu chitenga ngotero ndiye kuti ndapulumuka. Mubweza ndithu, mugwidwa ndithu, mufotokoza bwino zidayenda bwanji, koma iyo ni nkhani ina. Ndiye mnakambapo za nkhani ya migodi kuti ma mining deals wena kuti pamenepa zinthu zikhala bwanji, chifukwa zimene zinso zikukhudzana mujanango chita modutsamo ndi nkhani ya zachilengedwe ndi kutetezanso chilengedwe chathu, chifukwa zina zimene zikuchitika ndi chisawa chenechene. Mtati muone kaya ndi kumachinga, kaya ndi pa nathenje pomwepa, kaya ndi madera wena kumzimba, mukaona kuti palibe dongoso loyenerera kwenikweni, kaya nkuchitipa kumene kwalonga. Mpofunika tikonze zinthuzi. Takhala tikudikirira ndipo zimene zinazofunika zichitike mwamsanga. MMIC, Malawi Mining Investment Corporation, yofunika ikhazikitsidwe as of yesterday. Tichite regularize zinthu izizi kuti anthu asamango patsana ma license pa window kapena kuseri kwa khonde kwa nyumba chifukwa chonena kuti wagwirizana pa zina ndi zina. Zachulutsa chisawawa zakuti anthu wena amene akungoti ubweka kuno ukhala 2 days ali ni license akukazungulira kuseri kwa nyumba yathu miyamba ukumba chifukwa choti anapezapo zakuti zinthu zopanda dongoso za mtundu umenewo ya sitikufuna. Tufuna zonse zikhale mwa dongoso lake. Amalawi apindule ndi chuma chimene chili mthaka yathu, koma mene zochitikiramu ukuzupita wena akadani fusa hapo tsiku kuli maranthauza chani kuti golide ukumalawi mwakuti osakafufuza iniyo mnatani mukaone kuti kwina amachiti unena poyera, amachiti ulemba information poyera golide uyuyu adachoka ku Malawi, koma ifano wake kuno tili mtulo sitikudziwa zimene zikuchitika. Alluvial gold amene anthu aulimbana ngakhale kumachinga kuche mbali mwa mitsinje, ngati zinthu zimene sitikonza dongoso labwinobwino tingoononga nazo nthaka, koma golideyo alipodi mpofunika kuti pakhale ndondomeko yake yabwinobwino. Akumagawana timasache ting'ono zedi koma ndalama za nkhaninkhani. Uyu augulayo, uyu auvutikayo, uyu aukakumba pansiyo, umulandira tu tambala pa chiwerengero chake, koma amene watengayo ndi kumene aukapetsako zinthu sizili bwino. Ni alekera mwepa koma tikonza zikoma chifukwa chobweretsa nkhaniyo kuti ndikhoza kuyiganizirapo. Inu maona tumafunso akadali ankhaninkhani so nthawi yanu mura. Your Excellency, will take maybe 2 more. I recognize you, sir, sitting behind Tawanga.
Zomwe kwambira President, ine ndi Wilson Phiri, ndikuimira Association of Environmental Journalists. Funso langa ndi mafuna mwina ndidziwe kuti ngati boma sizingakhale zotheka kuti mwina mutafewetsako misonkho imene ilipo pa zipangizo zimene zimagwiritsidwa ntchito popanga makala amakono ndi cholinga choti mwina anthu akhoza kumazipeza mosavuta. Izi ndikunena monga momwe zinachitikiranso mulamuliro wa Malemu Bingu wa Mutharika atazindikira kuti mayendedwe akuvuta, maminibus akumayenda mtunda wautali ndipo ngozi zimachuluka, adapangitsa kuti msonkho wa maminibus ukhale ngati wafewako ndi cholinga choti zinthu ziyambe kupezeka. Mwina ngati boma simungaganizekonso pamenepa zikoma? Good question. Mufuna mundiyankhe? Ine ndiyero nikhoza kungonena lelolo nikalakhala kuti malamulo nimakozera mnyumba mwanga nkadangoti liyambe lero, koma zimene zizi tazilondola kale. Ndiye tikufuna kuti katundu yense amene azithandizira kuti Amalawi apite patsogolo, katundu wakuti nthawi zambiri ndiye amene athandize production kuno, ndiye amene tipereke mtengo wake kuti zinthu zitiyendere, osati kuti tizingobweretsa katundu wakuti akangofika lero mawa wata. Ndiye nkhani ngati imeneyi ndi nkhani imene ili pa mtima panga. Zinthu zokhudzana ndi solar, zinthu zokhudzana ndi katundu wotere, zinthu zokhudzana ndi machine ngati ali ku spend kuja okupangira ma briquette awa, zinthu ngati zimene zizi zibwere kuno pa mtengo wochipa kuti Amalawi akhale nazo, ndiye tichite zinthu zambiri mothamanga. Chimenecho ndiye chokhumba cha mtima wanga. Koma mukafunsa kuti lamulo liyenda bwanji, ndionetsetsa kuti ngakhale by February zimenezo zitheke ndithu zedi, chifukwa malamulo wena wokhudzana ndi misonkho, wokhudzana ndi financial issues, ni malamulo amene sabata lino ayenera kuti ayikidwe ku nyumba ya malamulo. Koma atatha za budget nkukhala ndi sabata imodzi yoti aone malamulo osiyanasiyana, ngakhale nthawi yawo yopanikizika, ndiye mpofunika kuti tithandizanenso ndi parliament ndi independence yawo ija akufuna ija, kuti kumene kuja asamangodikira nthawi yokha imene president wavomereza kuti kachitika kumaneni mkambirane izi, chifukwa parliament ikakumana kuti tukachita zakuti ndiye nthawi zina zochitira zina zija nthawi yake imakhala yopanikizika yochepa. Zimenezo tunena kuti tiye nyumba ya malamulo ikhale yopangadi malamulo, chifukwa timati nyumba ya malamulo. Ndiye malamulo wenawa ngoti akozeke sabata lino, okhudzana ndi misonkho, okhudzana ndi ndalama zimene anthu amalandira pa mwezi. Koma malamulo ngati awa ine ndifuna ndikulonjezeni anduna mukhale mboni, anduna wanganso kumazere mukhale mboni kuti cabinet imene zimene zikambirane moona mtima tichite mwamsanga izi, chifukwa tufuna kuti tichukumitse nkhani ya mabusiness opindulira Amalawi makamaka mdera ili takambirana munoli, njofunika koposa kuti kusinthaku kuchitikadi mwamsanga. Zikoma kwambiri. We'll take the last question. John, or Alfred and John, and that will be all. Okay. So wambiri tsananga ndine Alfred Jawa nokachita kunyasa Times. Fusolanga lagona pankani yosefukira kwa madzi mtiko muno. Munga mukudziwa president inuyo inu mwakhala mukuyenda muntandire madera ena kuona anthu amene akhudzidwa ndi nkhani yosefukira kwa madzi. Ndiye funso nkumayina kuti kodi boma lilakonza njira zotani zichapa Chingereza amati short, medium, long term pofuna kuti tithandize, chifukwa honestly anthu akhala akufa mdziko muno, chifukwa malo ake tikuwadziwa kumtandire kanitsinje kanchesi kacha mitsinje ake tikuyidziwa, koma kuti anthu achasamuke zikumavuta chifukwa tikumva kuti maboma akalewo amaopa kuti tikachotsa anthuwa sativotera, sitidziwa kuti fundo zake mwakonza zotani. Soko kwambiri.
Kandetsana manivanikizaso. Nyama chapchulanga nyama vote. Okondedwa. Democracy sitanthauza chisawawa. Koma ambiri vaife sidaimvetsa. Malamulo okhudzana ndi mmene mzinda wena kukhalira, kapena nyumba zene kumangidwira, kapena misewu yene kumangidwira, sikuti malamulo amene aja adatha. Koma monga mwanena, nthawi zina zakhala vuto chifukwa cha iza atsogoleri wa ndale. Omalekera dala chisawawa ni cholinga chakuti nisakhumudwitse munthu chifukwa mawa voti yake ndiyifuna ndine. Koma pochita zimenezo sindikuthandizanso munthu uja, sindikuthandizanso deralo ayi, tizingokhalira maliro chaka nchaka. Zimenezi sizili bwino. Ngakhale ku City Council kuli ma department osiyanasiyana oti kamamanga nyumba ine ndithu nukumbukira mmene timamanga chifukwa ndatsegulira kuno pa Chile ndithu kuchita foundation lero ndi pa Malawi Assemblies of God University mmene timayamba kumanga pamenepo angakhale kungokumba chabe musanathirenso ndi concrete yemwe akusita abwera adzachita inspect. Mukangothira stage yoyamba abwerenso adzaone kuti kodi zatsatidwadi zimene zidanenedwa zija. Mukafika level ina abwerenso lero kuno kuli kumanga zachisawawa zakuti palibenso yauchita inspect chifukwa chakuti anthu omangawo amapita ku office kukalipiratu mmene kuja kuti zonse zili bwinobwino. Drainage system ya msite mwathu muno zachabechabe. Misewu samanga chonde komanso wena tikamachita develop plot yathu basi kutseka padakumba ngande kuti muzidzera madzi kutseka mene pakuundira nkumadutsani galimoto yathu tikathe zimene tuchitazo wosatsegulanso tangozisiya. Zinthu zambiri zakuti tangolekerera zimene zikuoneka upita m'matownship wina wamanga nyumba apa iwona uku wina wamanga chimbudzi pa front pake pomwepa chikuona uku kuti kodi what is this? Tiye titsate malamulo, tiye tionetsetse kuti ngati lero tikhoza kulira chifukwa chakuti tufuna tikonze zinthu kuli bwino kuti tsopano masiku onse kuyambira mawa tizikhala mokondwera. Koma izi zomanena kuti ayi malamulo alibe ntchito sitanthauzo la democracy chimenecho nchisawawa. Ndiye tikambirane nawo anthuwa kuti kodi mzinda wathu ukukula ngakhale mwazolera kukhala pa mchesi pamene mkhala apa vula ikangobwera mukokoloka. Bwanji tikupatseni poloti ina kwina yabwinobwino kuti mkachite develop bwinobwino. Tigwirizane bwino kodi tikafuna kubweretsa chitukuko chakuti timangedi ma smart cities tikhale ndi ma residential areas wolongosoka m'madera monsemu anthu athu akhale pabwino nyumbazo zikachuluka koma tichirutsa dala kuti ngakhale polipira azilipira mochepera ndi chisawawa chimenechi kuti chiyole chipitirire kuti zikhala bwino. Yayi tiye tizisilirako kwina kumene tayendako ife Amalawi nkumaonetsetse kuti zimene taziona zabwino kwina tiziyeserenso kwathu kuno kumosangokhala anthu oti akuja nkumeneko koma kuno tizingokhala mtimakhumbita chabechabe. Zimenezo tiye ntileke tikonza. Thank you very much, Excellency. Koma ya ndingola mkhula pang'ono, sorry, nangofuna kukamba ziwiri zitatu. Chachiwiri nchoti yakuti ngakhale nkhani yangongole ija anthu okoza makalawa tiwaganizire mwamsanga asinthe zochita kusiyana nokutinso zipitirirabe kuti ananga tsono ife business ilira chani tiwapatse zina zochita wena alowezo zopanga nawo zamabrigade. Pakhale nthu alternative yoti anthu adziwe tisamangolimbana zinzimodzi ayi.
anduna najoku patsanko nikampata 2 minutes mkadala nkulako anduna wa information honorable Gospel Kazako. Walemekezeka president choyamba ndimati ndikudziwa kuti pali funso lina limene libwere kuti muyankhe koma nali ndipezerepo mpata kuti ndikuthokozeni kwambiri kuti nthawi zonse malo mwanzanga atolankhani mumatipatsa mwayi kuti atolankhani athe kuonana nanu pa nkhani zosiyanasiyana zokhuza dziko komanso zokhuza chitukuko. Nthawi zina zinthu zina anthu sanena kapena zinthu zina anthu amangoziyang'ana koma izizi sizimachitika m'mbuyomu koma inu mabweretsa kusintha ndikhulupirira kusintha koyamba ndikumeneko kumene mukutha kukapatsa atolankhani kuti akufunseni funso lina lililonse ndipo chifukwa choti inu mwakonzeka kuti mwagwirire ntchito anthu a dziko la Malawi mukumatha kuwayankha atolankhani mafunso awo. Ine ndagwira ntchito ya atolankhani na president kwa zaka 29 koma mzaka 29 mwina ndinaona napo ndi president less than 5 times ndiye mutha kuona kuti sikawiri kuti mbuyomo zimene zimachitika. Mwapadera ndimatiso ndipezerepo mwayi kuti ndapemphe atolankhani anzanga kuti mwamva zimene a president awankhula zinaso atimalizira nkofunikanso kuti ife mbali yathu ngati atolankhani tikamalemba nkhani zathu tiyeni tilembe nkhani kuti anthu athe kusintha maganizidwe awo pogwiritsa ntchito zinthu zosiyanasiyana zokhuza zachilengedwe. Nthawi zina timalemba nkhani kungochita sensationalize koma panopa boma limene tili nalo pano ndi boma limene lakupatsani ufulu komanso kwakukulukulu akunena kuti wina aliyense alowa mmenemu ndikumamanga nawo boma limeneli. Choncho kwina kulikonse kumene ife tili gwirani ntchito yanu momasuka koma muzidziwa kuti tonse mapazi athu timapondetsa m'Malawi momuno makolo athu ali momuno ngati tili ndi ana adzakhala momuno komanso kutsogoloko ife tidzakhala momuno. Chilengedwe ife ndi mbali imodzi ya chilengedwe. Choncho nkhani za chilengedwe izi chonde tiyandithandize boma lathu tathandiza president athu kuti anthu athe kusintha mindset. Zonse zimene afotokoza president mumveka bwino kuti mwina magwiritsidwe ntchito ama sources of energy ayenera kusintha nzofunika ifeyo atolankhani kuti tichite communicate. Ife timatha kusintha agenda komanso narrative or discourse ya zinthu tiyeni ndithu tigwire ntchito kumeneko. Kalekale a president pomaliza azimayi amati akamapanga tsitsi lawo ankayika waya pamoto chipeso cha waya ndikumapesa pano samapanganso zimenezo anatukuka amagwiritsa ntchito zinthu zina kutukuka kumeneko ndi kuyenda umene kuchoka uku kupita uku anzathu atolankhani analinso kumamemeza kuti zinthu zambiri zinasintha. Tithanso kusintha kuwauza anthu a dziko lino kuti tiyeni tiyambe kugwiritsira ntchito ma briquettes tiyeni amakala pali mwayi wotere panganizo zotere komanso a president sakuti limbikitsa kuti tizibitsa zinthu mwaona kuti anenanso okha kuti pali zinthu zina zimene anthu amapanga plani koma zochitika kukhalanso zina. A president amang'anira ma ministry ochuluka ayang'anira Reserve Bank, Army, Police, Treasury zambirimbiri zina zinso ife atolankhani tiathandize polemba nkhani zabwino kuti a president apatu mashina aja sanayambe kugwira ntchito. Nda president kuti amawerenga komanso amamva zambiri ani advisors amene amatha kuwadziwitsa tikatero ndi mphamvu zimene azitenga iwowa komanso chidwi cha komanso utsogoleri wa pamwamba umene wali nawo ndikuti zinthu zina zitha kumayenda bwinobwino chifukwa iwonso amatha kumuna kukumbutsapo ngakhale kuti ali ndi system imenenso imatha kumagwira ntchito payokha komabe chikafikira nthawi zina atha kukumbukira ndikuona kuti zinthu zina zikusinthapo. Lino ndi dziko lathu, lino ndi dera lathu, kuno ndi kwathu, tiyeni tonse tigwire ntchito limodzi kuti tithandize bomali kuti tipite patsogolo tisakhalenso timayang'ana zambuyo tiyeni tikang'ane kutsogolo ndi chikhulupiriro. Ndiye zachilengedwe nzofunika kwambiri. A president mthokoze kwambiri kuti mnandipatsa nthawi kuti ndilankhulepo. Zikomo chifukwa
cha uphungu wanu wabwino kukhala awiri simantha ndiye mwangwira dzanja uku mwangwira dzanja uku koma akuluakulu nonse muli apa akuluakulu nonse muli apa chachikulu nchakuti mapulani abwino sakhala abwino akangokhala papepala. Tiyeni tichiteni zimene tingayambirepo. Ndikudziwa ananena kuti kunatsala mafunso awiri limodzi ndiye limodzilo tikwaniritse malemba lonjezano lidalulitsa mtoyo Yohane. Tisachoke pano tisanalandire funso limenelo. Thank you, Your Excellency. John Paul Kayuni from Zodiac. Thank you, Your Excellency. Lankulani ndithu kapena nsichiku gwira. Zikomo kwambiri funso langa ndira munayankhulapo mene mayankhula poyamba paja kuti pali chikonzero chakuti kubwezeretsa mitengo 4.5 million hectares ya mitengo. Mangofuna ndidziwe kuti mwina zimene zichitika mu nthawi yayitali bwanji time frame, komanso kutengera kuti pakhala pakuchitika ntchito yodzalanso mitengo kwa nthawi yayitali, koma kudzala mtengo ndikuyang'anira kuti ukule ndi nkhani ziwiri zosiyana. Mwina muchita motani kapena mwalimbikitsa motani Amalawi kuti akadzala mitengoyo yang'anire bwino pakana ikule, chifukwa tikuti aso ndalama zambiri kugula mbewu za mitengo. That's right. Zimene mwina mitengo yake sikukula kumapeto kwake. Nkhani yachiwiri ndiyo khudza ma thin plastics, mapepala opyapyala. Panali lamulo limene linakhazikitsidwa kuti anthu asiye kugwiritsa ntchito mapepala amenewa. Pakhala pali ndithu zochitika ziwiri zitatu, koma kufikira lero mapepala tikuwaonabe ndithu pansika akupezeka ambiriso, andi makampani amene akupanga mapepala amenewa ndoti akudziwika. Mwina mmene mwabweramo tsopano muchita zotani kuti mapepala amenewa kapena malamulo amene anakhazikitsidwa kuti tisamaonenso mapepala opyapyala ikhale nkhani ndithu yoti tadutsapo tisamabwerere mbuyo. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Zakupyala mitengo ija mwina nduna nthandize mdzaphera mphongo takamba mponi. Zikomo President. Mitengo yo tiyenera kudzala 4.5 million hectares ya mitengo. Tiyenera kupanga zimene zema zaka 2030. Koma ndiye kuti sitingadikire kuti zidzachitika chaka chotsirizacho. Ndiye kuti panopa the efforts tayambapo kale, anayamba kale, andi tikuwerengera zimenezo. Koma chachikulu nkuti tikadzala tiyang'anire mitengo ija, chifukwa andi ndikukhulupirira kuti anthu akumvera pa wireless. Chaka chilichonse tikudzala mitengo, andi timawerengera kuti tadzala mitengo mwakuti, koma mitengo ija sitikumayiyang'anira. Ndiye timakhala tikabweranso pompo mtengo lingati mwana wang'ono akabadwa tiyenera kumudyetsa kuti akafike levulo yokuti sidzathanso kumuyang'anira. Chimodzimodzi ndi mitengo. Ndiye ndipempho lathu kuti mitengo imeneyo iyende kuti tidziyang'anira aliyense amene wadzala mtengo. Pa nkhani ya plastic, President, ndizoonadi kuli lamulo la maplastic kuti tisagwiritse ntchito ma thin plastic. Tichete ting'ono tikakagula mtedza uja amatiyikira mmene muja tikapita kunsika kuja. Ndiye tiyambenso ifeyo akatiyikira mmene muja motikane, chifukwa tikayamba kukana ifeyo kuti ine zimene zowayi. Tikamapita kunsika tiye titenge kaya basket kapena titenge chibagi chachikulu chechi choti tidziyikapo. Pamene panso tikhozopeza ko mpata wa business anthu adzimanga panga mabagi ansalu oti tizipitira kunsika. Kale tinkanyamulira mabasket kupita kunsika, masiku antidasiye. Tiye tibwereni chikale tiyambire mabagi oti they are reusable. Chimodzimodzi ndi mamaski tavala panowa. Tiye tikasokedza nsalu kuti zizisoka chifukwa tikuchita adi ku pollution. Titayesetsa kuti tizivala za nsalu chifukwa titsuka. Koma ya plastic, makampani amene akupanga plastic amene wowo ifeyo tikadziwa tikumakagwira. Andi mukudziwa kuti pakatipa anagwidwa anatsekeredwa factory ena ake company ena yake yanza athu Chinese. Mlandu anapita ku koti linagamula linapanga fine, komanso inachita forfeit
equipment imene amapangira ma thin plastic nde poti amapanga mobisa kuteko tsiku limene kuti akagwidwe alipo sadati fuka amapanga zinthu zina zabwino. That company imapanga recycling, imapanga zabwino zambiri koma mkatikati amakapanganso zina zimene zizi ntchito yabwino ije ndemwe is being offset by kupanganso zina zolakwika. Ndi inuyo ndife tigwire ntchito limodzi amalawi tikamaona pena pake chuchita cholakwika titsipeni khutu chifukwa anthu amakhala kumene mmakhalako nde mkumati chabwino taletsa nanga bwanji tikupeza plastic ndizoona ade alipo ponseponse komanso we have porous borders nde kuti maplastic so ena ochokera kumadziko maiko ena akumalowanso muno nde pamenepo ndi pamene pali challenge koma inuyo tonsefe titayamba unena kuti ainendi olokuyika pa newspaper chipisi kale tikati fish and chips chimakhala pa newspaper olokuyingalanda amayika pa newspaper titamapanga ifeyo zimene zijazi tikapita pa 4 seasons apa ukagula chinthu newspapers ganazi amazisoka bwinobwino banje ife tiyambe mmenepo chifukwa we are the change makers ife anthufe if we do not provide the market kuti anthu ajayione kuti ndiyotentha kuti zitheka so ino ndi ine tonse let's make it our responsibility chonde kumeneko mafumu kumudziko nkhani ndimene plastic amene akakafika munyanja amakapita pasi pa nyanja somba chakudya cha nsomba chimakanika ndekuti nsomba chikakanika upande kupata koma nsomba za masiku ano sizikukoma ayi plastic waononga chilengedwe tiyeni tichiote tichitenge chimenechi chikhale kuti aliyense ndi responsibility yathu apresident yathu akonza the environment to be conducive koma kuti zinthu zaziyende chifukwa sangachite police every corner of this country. It's us that need to police these things. Zikoma president. Zikoma kampeni. Ndikuthokozani kwambiri nduna chifukwa nkhani tulukamba munoyi ya nkhani yakuti matenda awa nthawi zinati machita kulekelera tife tomwe timadziwa ndithu ngakhale nthawi zinati kamafunsana timadziwa ndithu kuti funso ni mfunsali aluchita ndi wakuti okondedwa dziko lino latonse ndipo nkhani zina ngakhale ife amene tili atola nkhani ouza dziko lathu zoyenera chifukwa narrative imene mmachita shape inuyo ndi narrative imene anthu amati zoona zake zimenezi mukapanda kukambapo akutinso ndiye kuti nkhaniyo sizenzene mukakamba koma zili zosakhala zenzene akuti koma zenzene zimenezi nthawi zina ngakhale anthu amakampaniwa kungowatulukira chifani udziwanso kuti ena anu ndinu what they call investigative journalists mumafufuza zinthu chifukwa mumafuna kuti muone ndithu kuti kodi nkhani imeneyi mutu wake wagona pati mkaona kuti basi mwina wena akuzani kuti ayi siku uno tukoma kwakutiko ukupatsani njira ina yabodza dala mpakana kuti mwina tikhoza kulondolerani kumene mwina upitako gwirani apa kuti muyende mwamsanga upita kumeneko inu kumaganiza kuti nchifundo cha munthu koma alufuna kuti nkhani yakeyo msakamba na kamba chikukulu koma mwamva ndithu kofunika tonse tikhale chero tonse tikonze dziko lathu tonse tikhale anthu onena kuti ngati chinthu choncholakwika ndipo tikuphwanya lamulo tisasekererane kuba kumeneku tisakupatse dzina lina chifukwa chonena kuti tsano wabayo ni m'bale wanga kapena wabayo ndi mzanga bola ni lajawa dzikadamanga iyayi lamulo likhale lamulo paliponse ndipo anthu amene akuchita za chinyengo akapezeka nkhani yake ndi imeneyi yakuti apita ku khoti akayankha mlandu ndipo akapeza olakwa alipira ndithu okondedwa tiyeni tikonze dziko lathu tisalekerere zinthu zina chifukwa chonena kuti mwina pakanthawi kena kake tapindula nazo ntifeyo ayi ngati nzolakwika masiku akale ngati timapenya kumbali lero tisapenyeso kumbali
chifukwa izi zonena kuti popeza wina adalakwa ndiye padalibe chidachitika inenso nkhozo lakwa lero ayi sizabwino kumudzi kale munthu ukamadzitama nkumanya kuti ine makolo anga amagona kosatseka umajiwa mama wandiweyo tiye nditseke chitseko chifukwa zanu ena muganiza kuti mkhozi utengera chitsanzo chawo chili choyipa mupwetekeka nazo ndinu zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri president yathu pamene panso ndiye pamapeto nthawi imene tinali nayo kuti mulankhulepo za environment. Munapita ku parliament pa 10 September ndipo munanena kuti nkhani ya environment ndiyofunika tsiku lake. Tikuyamikeni kuti mwachita honor that promise. Kuma mwina ndi kupempheni kuti you may have concluding remarks ngati pali zina zimene zatsala. Tsono nkhani ndi imeneyi. Ndikuthokozeni kwambiri anduna amene nkhani timakamba panoyi ili mu ofesi mwanu. Koma ndithokozenso anduna azofalitsa kuti nkhani tikukambayi singadziwike popanda ofesi yanu. Ndikuthokozeni akuluakulu onse aboma PS azathu komanso technocrats amene nkhani iyi imakhala pa mtima pano komanso mumagwira ntchito ma-organization osiyanasiyana. Atola nkhani amene zinthu izi zimakukhudzani kwambiri chifukwa tonse tikukhudzidwa. Ndifuna ndikuthokozeni. Tiyeni mizinda yathu ikhale mizinda yokongola. Ndipo nilakalaka tsiku lija likakhazikitsidwa ine ndikakhale nawo mmodzi woma konza nawo kuchotsa zinthu zakuti mzinda yathu ikhale yokongola. Tisangofuna ndalama za lero koma osatsatira malamulo akuti titeteze chilengedwe chathu. Kuti muone mtsinje wa Mudi ku Blantyre kuja inu simungakondwere mpang'onopo sizedi zimenezi. Kuti muone zinthu zina mitsinje ina kunoku simungakondwere mpang'onopo. Komanso silole yotina kuti kukabwera nyengo ya mvula mu capital city muzikhala kolera zimene zijanzenzene zinthu zochititsa manyazi. Tiyeni tikonze kuti anthu kulikonse akhale pabwino. Tikatero tusamalira si miyoyo yathu yokha koma miyoyo ya ana athu ndi wana wa ana wathu ndi amene ali mkudza mibado. Tiyeni tichitenge ichi ngati chinthu chofunikira koposa. Tisangoti ayi bola za lero ndazipeza. Kudzipereka nsembe kumatanthauza kuti uyika maziko wakuti wena chimene chakupweteka lero adzapindule nacho. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo Malawi azanga. Pamene ponso ndiye pamapeto program yathu lero ndikuyamikeni kwambiri Your Excellency for finding time kuti munabwera. Tikuyamikeni anduna atembo komanso anduna akazako. Tiyamike inu ma chief advisors, ma special advisors. Tiyamike aku unduna amene munatsatira Minister Tembo. Tiyamikenso kwambiri atola nkhani. Monga tinayambira muja ndi apemphe abusa Brian Kamwendo mutitsekere ndi pemphero. Reverend Kamwendo. Ambuye Mulungu wathu tifuna tikulemekezeni kwambiri chifukwa cha nthawi yabwino imene tinali nayo makamaka chifukwa cha chidwi chimene mtsogoleri wa dziko lino la Malawi ali nacho pa nkhani zokhudza chilengedwe. Nzoonadi kuti mutamuyika Adamu m'munda muja mudamuuza kunena kuti auyang'anire mundawo komanso
ausamalire mcholinga choti akhoza kupindula nawo moyenera. Tamvanso kuti zimenezi Ambuye ndiye gawo lalikulu kwambiri limene mwayikizanso pa ife kuti tichite molinganizana ndi mmene dziko la Malawi lilili kuti likhozanso kutipindulira bwino. Zikomo kwambiri chifukwa cha a president komanso akuluakulu onse amene akhala kukwaniritsa ndondomeko zonse zimene masomphenya amene a president ayika pa nkhani za chilengedwe kuti akhoza kukwaniritsidwa. Taonani Ambuye Mulungu wathu tili mu nthawi yomvetsa chisoni kuti angakhale lero ana athu ena sangathe kudziwa kuti masuku msimpsa nchani chifukwa cha mmenenso zinthu zawonongekera. Tafika pa mtsiriziro pa zonse tsopano tikupemphani kuti tsogolerani mtsogoleri wathu komanso dalisani dziko la Malawi fa Yesu Kristu Ambuye wathu. Amen. Zikomo kwambiri a president akhala akunyamuka malo ano ndikupempheni kuti tonse tiyimirire. Your Excellency, you may leave the hall this afternoon at your pleasure. Tikafika so pamenepo ndiye kuti kufika ndithu pa mtsiriziro pa